Genau, das ist der Donnerstag. Am Donnerstag haben wir das Fest. Ja, das ist dann Amavasya und also Neumond. Am 3. gibt es auch Choti Diwali. Stimmt? Oder wie es in Südindien gefeiert wird? Narak Chaturdashi. Correct. Ja, das ist am 3. schon. So, ich möchte gerne wissen, ob wir am 3. und 4. Urlaub machen oder nur am 4. oder 3., 4. und 5. auch. Denn ich gebe also euch diesen Grund, warum. Wenn wir am 3. und 4. Urlaub haben, dann am 5. nur einen Tag wieder uns zu treffen und dann wieder 2 Tage Urlaub machen, naja, das lohnt sich nicht. Oder am 3. bleiben wir hier und am 4. und 5. machen wir Urlaub. Oder nur am 4. So 4 und 5 Urlaub. Yes, sir. 4. and 5. Okay. Und die anderen? Seid ihr auch? Ja, Sir, gleich. Ja, Abhishek? Ja, Sir, gleich. Gleich, Sir. Okay. Und wie steht es bei Sunita, Pavita und Shashank? Raja auch? Ja, Sir, es ist okay. Also mir ist das okay. Also am 4. sowieso, natürlich. Das ist dann 4. Deepavali. und 5. Urlaub ist okay. Ja, das bedeutet dann am 6. Samstag und 7. Sonntag haben wir dann auch keinen Unterricht. Ja. Yes. Also von mir aus ist das okay, auch wenn ihr am 5. den Unterricht besuchen wollen, ist es okay bei mir. Aber wenn ihr sagt, alle, nee, 5. nehmen wir dann auch Urlaub, dann ist es auch okay. Wir können sowieso später noch schneller gehen. Also wir haben die meisten Grammatik schon hinter uns. So am 4. und 5. Ja, Ja. Sunita? Ja, Sunita, ist es okay? Ja, Sir. Und Shashank, auch bei dir, Raja? Yes, sir. Okay, dann machen wir Unterricht heute, morgen und übermorgen. Ja, stimmt. Heute der 1., 2. und am 3. November und 4. und 5. Das ist Donnerstag und Freitag, machen wir dann keinen Unterricht. Wir treffen uns wieder nächste Woche am 8. dann. In Ordnung? Yes, sir. Okay, gut. Das ist freie Wahl. Wenn ihr wollt, können wir auch am 5. uns treffen. Ich habe nichts dagegen. It's up to you. You tell me. If you say 4th and 5th, that's okay with me. Since all of you said 4th, 5th, we'll meet just 3 days this week then. I can catch up next week with whatever we have missed out. Ohne extra Stunden. We can still catch up. Yeah, so that is then recorded, official, and then I'll make a note of it. So no class on the 4th and the 5th. Okay. This is good. Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist schlimm. Ja. So, beginnen wir Screen Sharing. Wo waren wir? Sagt mir, was versteht ihr unter einer leichten Unterhaltung?
Das machen wir auch hier in Indien. Was ist denn diese leichte Unterhaltung? Zum Beispiel bei vielen Partys oder wenn wir jemanden zum ersten Mal treffen. So, was versteht ihr darunter? Eine leichte Unterhaltung. Ja, also das müsst ihr dann auch machen. Was ist denn eine leichte Unterhaltung? So Ein andere Gespräch. Leute kennenlernen oder so. Ja, Devika, wir haben diese Leute schon kennengelernt. Und wir sitzen nebeneinander und bei einer Party oder auf einer Party neben jemandem zu sitzen und schweigen, das ist auch nicht höflich. Und dann sprechen wir mit dem Nachbarn, der neben uns sitzt. Und diese leichte Unterhaltung machen wir. So, In einem Party, wir können über Wetter oder Essen ja, diskutieren vielleicht. Wir okay. können unsere Smalltalk beginnen. Ja, über das Wetter, über was noch? Über das Essen vielleicht, ja. Sports, Hobbies. vielleicht Cricket. So, Hobbies auch. Ja, Hobbys auch. Lebensstil, Sport. Ja, Ein bisschen Politics, if ein Person hat interessant. Politik ist Ja. nicht leicht zu lernen. Das Yeah, if the stimmt. person Ja. has, yes, ja, wenn diese Person sich dafür interessiert. correct. Ja, aber ich stimme auch gerade zu, das ist gar nicht leicht. Richtig. Ja, also vielen gefällt es nicht. Und es gibt auch Leute, die nicht gern Politik in der Öffentlichkeit diskutieren möchten. Über Sehenswürdigkeiten vielleicht. Ja. Gut. So könnt ihr jetzt Verben mit diesen Präfixen bilden und mir sagen, welche Präfixe hier sind trennbar und welche nicht trennbar. Und mit welchen Präfixen sprechen diese Übung hier, Nummer 3. Hoffentlich seht ihr dann mein Bildschirm. Yes. Okay, gut. Ja. Ja. Mit welchen Verben? Aussprechen ist schon da. Also das ist hier angegeben worden. Aussprechen. Trennbares Verb. Was bedeutet aussprechen? To speak. Speak out. Speak out. Ja, Aussprache, for example. Pronunciation. Aussprechen. To pronounce. Correct. Okay. Versprechen ist untrennbar. Versprechen ist untrennbar. Und was bedeutet Versprechen? Promise. Promise, ja. Und Versprechen kommt immer mit dem Dativ. Please note. Das ist immer mit dem Dativ. Versprechen. Gut, was noch? Besprechen Besprechen. Also besprechen. Das ist hier. ist Was auch bedeutet? untrennbar. Ja, untrennbar. Und was bedeutet besprechen? To discuss. Ja, to discuss is good. Besprechen is to discuss. Good. Was noch? Expression. Ja, Devika. Meet, sir. Meet expression. Mitsprechen. Ja, gut, Sunita. Was ist denn Mitsprechen? To speak with someone.
Mitsprechen. Übersprechen. Nee, was ist Mitsprechen? Verstehen wir das Wort Mitsprechen? To speak Meistens, das bedeutet zusagen. Wenn man Das ist etwas sagen und dann können wir Zusatzinformation geben. Nein, nicht. das ist Addition. Absprechen. Also Mitsprechen hier bedeutet, wenn jemand spricht, ich spreche auch mit. Ich spreche auch mit. Das ist ein Mitsprechen. I also repeat out literally. When somebody is speaking, I also talk at the same time. Das ist Mitsprechen. Children do that. No? Die Kinder machen das sehr, sehr oft. When an adult is speaking, they also speak along with it. Sometimes for teasing, sometimes for fun, but at the same time, they also want to learn. Imitator. Yeah, that's a kind of imitation. Yeah, Mitsprechen. Good. Was noch? Absprechen. Absprechen. Well done. What is Absprechen? To deny something. To agree yeah. or to deny. To agree. One meaning is, yeah, das ist abgesprochen, yeah, fine, agree, but there are other meanings here. Absprache is a promise or an agreement. Die Absprache as a noun. Einen Termin absprechen, zum Beispiel. To agree upon an appointment, to fix up an appointment. Das ist einen Termin absprechen. Absprechen, the extended meaning that is used is also you arrange for something. So you get this work done and I'll get this work done. Yeah, good. Yeah, das haben wir dann schon abgesprochen. So I've arranged for this part of the work to be done by you and I'll do the remaining half myself. So in a way, it's kind of a Termin, aber das hat diese Bedeutung von arrange, absprechen. Aber that's okay. Absprechen as agree upon is good. What about any other prefixes here? Ansprechen. Where? Here. Where is that? An. An. Ansprechen. Mm. You mean this one here? Yeah. What is an Ansprechen? Is To to approach address. somebody. Ansprechen. Is to address. Address somebody. Yeah, but it has got another meaning also. To approach. Yeah, it's a very nice usage here. Ansprechen is one is address, the other one is okay, we'll leave that other one. It's going to be slightly tricky for you. The other meaning is that, in fact, with the reflexive is doesn't concern me. When you use it with reflexive, it means it's none of your business or none of my business. Double meaning is there. You have an enormous with Ansprechpartner, contact person for Yes, company. yes. So that is to address or to talk to somebody. That is the meaning. That meaning is okay. I agree with that. Yes. Ansprechen. Yeah, There's yeah, another genau. one with a reflexive. Das spricht dich nicht an. Das spricht dich nicht an. It doesn't concern you. It's no matter of yours, no concern of yours. That meaning is also there with Ansprechen. It's mind your business. Mind your business kind of thing. Yeah, genau. Yeah, so there's a double meaning here. Right. What about what else do we have? Durchsprechen. Yes, Durchsprechen. Yeah, tell me. Discuss, to talk about.
Nee, I think Raja would understand this very well. Also, in einem Büro wurde ein Projekt diskutiert. Und diese Diskussion muss das ganze Team durchbrechen. Ja. Das Projekt müssen wir durchbrechen. For you. Die Punkte hier sollen wir durchbrechen. Wir müssen die Pros und Cons diskutieren und dann Genau, kommen mit. ja, Vor- und Nachteile diskutieren, zum Beispiel. So durchbrechen will be to go through something. To go through something in detail, to discuss something. This is durchbrechen. Well done. Learn to use them. Huh? Just don't write them down and forget about them. Learn to use them. Zusprechen is not so common. This das ist wie sprechen, and it's in the sense of a courtroom scene. Ein Richter spricht das Urteil zu. A Richter pronounces a judgment. He gives out a judgment. He says a judgment. In other words, he awards the judgment. 6 months in jail, 1.000 Euro Straf, Bußgeld und 6 Monate im Gefängnis. That is Zusprechen. It's not very commonly used, but it's like awarding something, normally in that slightly negative context. Zersprechen gibt es nicht. Übersprechen is possible, but I would not be using that. What would be Übersprechen, if at all you want to guess? It's in a crosstalk. Yeah? Is to be in crosstalk. Yeah, it's like normally your telephones, for example. Signalen, signals, for example. So you can have this as a, how do you put it? One kind of transmit is activated, this gets interference from another signal, and then there's this crosstalk. That is Übersprechen. Das ist etwa technisch. I think maybe we can leave this out of normal conversation. Ja, aber Übersprechen gibt es. Zersprechen gibt es nicht. Not possible. With Ser is not possible. What else is there? That's it? Vorsprechen. Vorsprechen. Yeah, tell me what is Vorsprechen. Speak before. To speak Audition. before. Well done, well done. To speak before. So you're speaking before some judges, for example, a radio talk show host. Der muss etwas vorsprechen, bevor an dieser Stelle bekommt. So he gives an audition. His voice, his microphone voice, then his modulation, ist das alles gut? Und wenn diesen Test besteht hat, dann bekommt oder bestanden hat, bekommt dann diesen Job. So when you say Vorsprechen, it's literally speaking in front. You're giving a test of your voice. That is Vorsprechen. And if you're talking about an Vorsprechen, that means you talk to the relevant authority, for example. Man muss das auf dem Amt vorsprechen. Please talk to the relevant people, concerned people. So that is also possible. There you don't give an audition. Okay, so kennt ihr diese Zungenbrecher? Kennt ihr, was ein Zungenbrecher ist? You have some here? Tongue twister. Yeah? Tongue twister. Tongue twister. Do you know any in Hindi oder eine andere Sprache?
Yeah, Betty sir. bought a better butter. Butter was better. Huh? So complete. You have to complete it. Okay, I don't remember really. Betty bought Betty a bought better a butter. butter. Yeah, Betty. Yeah. But the Bet- butter Betty bought was bitter. So Betty bought a thought to herself, if I buy some better butter, it'll make my bitter butter better. So she went and bought some better butter to make a bitter butter better. Better butter. Bitter butter better. Bitter butter, better butter. Oh, yeah, that's English. Okay. There's also Yeah. Peter Piper. Peter Piper. Um, Piper does pickled pepper. If Peter Piper you picked, know that's a safe. yeah, Peter Piper picked a speck of pickled pepper. Where is the speck of pickled pepper that Peter Piper picked? How much wood can a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? If a woodchuck could chuck wood, how much wood can a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? That's of English. The most famous one is she sells seashells on the seashore. You know this one? She sells seashells on the seashore. Einige in Hindi vielleicht? Zungenbrecher? कोई चंदू के चाचा ने That's चंदू के चाचे का था, actually right? alliteration. It all starts with ch, so it's more of an alliteration rather than Zungenbrecher. या चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चांदी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई. हाँ, okay, yeah. अच्छा, चांदी चौक, yeah, I forgot चांदी चौक. Yeah. Gibt es noch andere? Gibt es noch andere? Any others that you know of? कच्चा पापड़ पक्का पापड़. कच्चा पापड़, पक्का पापड़, right? पक्का पापड़. राम 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 बोलेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी. Yeah. There's also another very nice one, a very short one in English. Red lorry, green lorry or something, or yellow lorry, I think. If you say it fast, the words get interchanged. It's a very, very short one. Es gibt eine Menge. Man kann sie dann schon im Internet danach suchen. Es gibt eine Menge. Es gibt auch, also das ist dann, weil es um Sprache geht, deswegen haben wir diese Beispiele hier auf Deutsch. Fischers Fritz, Fisch, frischer Fischer. Frischer Fischer fischt, frisches Fritz. So I would like some of you to just read out just for fun, and then we go on further. Who would read them all out, please? Otherwise, I begin here. Yeah. Moment, bevor du damit anfängst, schnell lesen. Schnell, okay. Fisches Fritz fischt frischer Fischer. Frischer Fischer fischt Fischers Fritz. Noch schneller. Oh my God. Noch schneller. Fischers Fritz frischer Fischer. Frischer Fischer fischt Fischers Fritz. Oh, Gut, danke. Ja, zwischen R und D gibt es ein Problem. Gut, wer möchte diesen Satz lesen? Schnell, schnell. Sehen, Samus, Siegen, Siegen, Sehen, Sentner, Suka, Somso. Once again. Schnell. Sehen, Samus, Siegen, Siegen, Sehen, Sentner, Suka, Somso. Ah, das war good. When did you practice this? Really good. Yes, sir. So when you say Sam, saying Same Ziegen, Sam bedeutet tame. So Ziege is a goat. So 10 tame goats, paltu goats, pulled 10 centner. Centner will be about 100 weight. 100 weight would be 1 ton, I think. It works out to 1 ton, 100 weight. It's a metric 100 weight. Of sugar to the zoo. That is his word here. 100 weight. Good, weiter. Hinter Hermann Hannes Haus, Hangen 100 Hemden Raus, 100 Hemden Hangen Raus, hinter
Hermann Hannes house. Good, well done. ये तो poem लग रही है. बनाओ और स्टेप और बनाओ जर्मन में. Will be fun. What about the next one? We'll try this one. Yeah. Come on, guys. Der Kord, Bücher, Post, Tuscher, Kutzer, dann Kord, Bücher, Post, Kost, Kusten, Blank. Post, Kuch, Kasten, Blank. As was there, Shun, Anjali. Ich habe so einmal gelesen, gar nicht probiert. Ja, also Cottbus ist eine Stadt in Deutschland. Liegt etwa im Osten, Cottbus. Ein Postkutscher. Post verstehen Sie schon, right? Und ein Kutscher kommt aus dem mittelalterlichen Deutsch. Dieser mittelalterliche Deutsch ist roughly the 16th century, 17th century. Kutscher bedeutet a coach. Ghodewala. Right? The one with horses. And Kutscher is their father, dieser Kutscher. He's a driver of this coach. So Postkutscher is your postal coach, stage coach or postal coach. Do you know the symbol for a post office in German? What is the symbol for Deutsche Post? Raja, can you guess the symbol for Deutsche Post? It's, I know it's DHL. No, the symbol that is there. Symbol, I don't really remember now. So very famous. It's yellow. It's yellow. In Germany. Yeah, yellow. Yeah. Yellow and black, yellow and red. So there is two things, I think. So. Letterboxes are not red in Germany. Yellow and black. They are yellow. Yellow. Yeah, so I should be able to find it here. Give me a minute. Something like arrow mark, I think. No. It's not an arrow mark. It's a musical instrument. Curved arrow kind of. No, but she's right here. Anjali is right here. Ich habe gerade gesehen, an instrument. Yeah, what is that instrument? Sehnai types. No, it's not Sehnai. It's not Sehnai. No, but you are close to it. This is the symbol. Yeah, like this. Arrow, curved arrow. This is what I was remembering. Yeah. This is not an arrow. It is a horn. Okay. It's I like see the arrow in the bottom, and I always remember like this only. Deutsche Post. This is a symbol. This is actually a horn, a post horn. It's called a post horn. Right? It looks like this. It looks like a bugle. Although a bugle is not curved around the middle. A bugle is a straightforward, a shrunken trumpet kind of thing, without the buttons on the top. A trumpet has these buttons, whereas a bugle is controlled purely by your breath. Purely by breath. It's an amazing instrument. With the army buglers, they play that. So only by blowing into it with that right amount of breath control, you can get different notes there, Sadegama Padanisa or whatever. So this is a symbol here, Deutsche Post. Also warum habe ich das hier genannt? Ganz einfach. We said Kutscher, coach. When in the earlier days, post used to be transported only by these coaches, 4 horses, 2, sometimes 4 horses. They would pull the coach. There would be mail on the coach, maybe sometimes even passengers. And this person would carry not only the mail, but also the passengers from one town to another town. Just before arrival in that next town or whatever town he was going to, just before arrival, he would pull out his horn and blow on it. And it carries a long distance, the horn, the sound of the horn when he blows into it. This would announce his Ankunft in that town, and people would immediately get ready. 1,
mail is coming, letters are being received. And 2, there would be some passengers also who get off there. Some other people also board, but it's a signal for that. And if it's a longish journey, then the horses would be changed. A fresh team of horses would be harnessed and the journey would continue. So this is the earlier transportation of mail by this coach, stagecoach. And this Kutscher always blew the horn. That is the reason why that horn is a symbol of Deutsche Post even today. It comes back from the 16th, 17th century. It's about nearly 300, 400-year-old symbol. So this Postkutscher here, the postman of Cottbus, there's an Kleinstadt. It's famous for very famous for a castle nearby where the prisoners of war were kept during the Second World War. So Putzen, of course, all of you know. And Kasten is the cases on which the mail will be put. All that is cleaned thoroughly, blank. So that's the meaning of this here. They're Cottbuser Postkutscher, Putz, then Cottbuser Postkutscher, Kasten, blank. This is a slight variation. The earlier one that I had was they are Cottbuser Postkutscher, Putz, then Cottbuser Postkutscher. The Kasten has been added here. There are many variations. So, sucht danach im Internet. Das macht ein bisschen Spaß. Und man kann das auch mit anderen teilen. Also, ich habe Deutsch gelernt und auf Deutsch gibt es auch Zungenbrecher und so weiter. English, there are plenty. English lends itself to that. In our own languages, a few, but not too many. Like there's one called Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. For Moses, he knows his toes aren't roses, as Moses supposes his toes to be. There are plenty like this in English. Okay, so jetzt ein bisschen über Körperhaltung. What do you think each of them means here? So, weit ausgestreckte Hand bei der Begrüßung. Ausstrecken, stretched out. A firmly stretched out hand during greeting bedeutet Anspannung or distance. Right? It's not a close-up handshake. It's a handshake from a distance. So what does this mean? This is an Anspannung. Anspannung. Relaxing. Oh, the opposite of relaxing. It's making Tension. It's something with strain. Yeah, very tension, the thing with a lot of strain. I don't want you closer than where you are. So I stretch out my hand as far as I can like this. And shake hands from this distance. Okay, I'm okay here. Normally when you handshake, your elbow is bent. So weit ausgestreckte Hand bei der Begrüßung ist normalerweise bitte, ich bleibe hier und du bleibst da. The distance beibehalten. What could be the others here? Let's see the meanings here. Verlegenheit. What is Verlegenheit? peinlich. No, Verlegenheit is embarrassment. Peinlich auch. Embarrassment. Peinlich. Peinlich. Yeah. No. This is total embarrassment. You go red in the face normally. The Europeans do. For us, our redness doesn't show because of our dark skin. But you feel very embarrassed. That is Verlegenheit. Peinlich is something which is painful. It need not always be embarrassing. No? For example, I see many people bargaining with the street side vendors. 10 rupees a kg. बहुत ज्यादा है. 5 रुपए लगाओ. 2 किलो लेता हूं.
And the poor guy is trying to make some money here. So give him that extra money, theek hai. When you go into a super bazaar, you never bargain there, do you? So why do you bargain with him? Das ist mir peinlich. That pains me. It doesn't embarrass me. It pains me to see this bargaining with poor people. So that is his only source of income. So out of every 10 rupees he earns, he maybe takes home only 3 or 4. The rest he has to pay off for the vegetables he has bought, or to his whoever, boss or whoever's lent him the cart and all that. So here peinlich is a double meaning. Peinlich it's agonizing for me, pain for me in that sense. Mental, more mental rather than physical. And verlegenheit is pure embarrassment. Pure embarrassment. Okay, Angst we know. Schutzschild für den Körper. Was ist denn Schutzschild? Das Schild, Schutzschild für den Körper. Protection. Yeah, protection. A shield. Like helmet. Yeah, protective shield for the body. Dominance oder Überlegenheit? Überlegen to advantage. Superiority. Please, bolo. Advantages. Überlegenheit, dominance, superiority. They both mean the same, no? Superiority. Überlegenheit. Then Ausgeglichenheit. Equality. Balance. Equanimity. Balance is right. You're totally equanimous. Equanimous here means it doesn't bother you in the least. You remain calm, cool in whatever the situation. You're very peaceful, very tranquil. You don't get irritated. You don't react. You're very, very serene. That is, you maintain an equanimity. Whether the situation is in your favor or against your favor, da hat man nur Ruhe. Man ist total ausgeglichen. Verärgerung? Annoyance, okay. Handlungsbereitschaft. Handlungsbereitschaft oder Selbstsicherheit. Was ist Bereitschaft oder bereit? Ich bin bereit, die Arbeit zu machen. Ready. Prepare. Ready. Ready. Ja, ready. Das ist, Raja hat das richtige Wort. Und was ist dann Handlung? Handlung meistens ist Trade. ein Trade oder Trade, eine commerce. It can be trade, it can be commerce. Handlung can also be sich handeln, to act, to be ready to do something. Any job given to you? Man ist ja bereit zu handeln. I'm ready to go. In sport. Sports or even business for that matter. Oder Selbstsicherheit. You have that self-confidence. It's a kind of a synonym here. Drohung oder Aggression, das versteht ihr schon. Und jetzt diese. What is what? Look at the picture and tell me which two are given here. Dominance. Here, from the left, you identify them. Dominance is okay, but first identify from the left, then we'll match. Für welche Drohung? Ja, also für das Bild hier. Wie viele der Beschreibungen kann man hier in dem Bild sehen? Nummer 8. Ausgestreckter Zeigefinger auf den Partner gerichtet. Okay, das ist Nummer 8. Was noch? Das hier. Arme, Hangen, Slop.
Arme Here for no. the Brustverschenkt. Ja, Arme for der Brust verschränkt. Okay. Und das hier. Mm. Unverkrampft. Here one. Arme Arme hängen hängen salopp. flop. Nein, Nein. nein. Das ist das hier. Hände in die And then the Hüften gestützt. Hüften Hüften is your hips. gestützt. Okay. Yeah. So you're taking the support of your waist or your hips and you put your arm there. You normally put with both, no? You make a fist out of it and put your arms here. In this manner. Like this. I don't know if you can't see the whole thing. But you know what I mean. No? You go back this way. Oder die Sternrunzel. Kann man das auch hier finden? Ja, frowning. Die Frowning. Augen. Ja. So was bedeutet die Stern? Tensed forehead. Forehead. Und Runzel? Frowning, like Yes. narrowing. Correct. Das ist ein schwaches Verb. Runzelte, gerunzelt. So you crinkle your forehead, literally. So, no, there's another one. You put your thing. Pucker. You pucker. Anyway, that's okay. You form these lines here, basically. There are furrows formed on the forehead. Small lines. So, can you find the meanings here? Die Sternrunzel, wenn man so macht, also man runzelt die Stern, you wrinkle or pucker or whatever. Unzufriedenheit oder Verangerung. Genau. Verärgerung. Right. Verärgerung. Verärgerung oder Unzufriedenheit. Okay. Und das hier? Okay. Arme Angst. oder- Angst, Nein. Schutzschild für den Körper. Sehr schön. Well done. Then we had something else, no? Yeah, this here. Pointing finger. Das war Nummer 8. Drohnen or aggression. Drohung oder Aggression. Yeah, threatening. Well done. Now, what else do we have left? Threat. Cough. Now tell me what the others are. What can this be? Armen hängen salopp, unverkrampft. Entschuldigung. Die hier sind verkrampft und Armen hängen salopp. Casually, in a very sloppy manner, just by the size of your body. Überlegenheit. Nein. You're just hanging by your sides in a very casual way. Dann Ruhe. Ruhe, Ausgeglichenheit. Correct. Absolutely correct. It doesn't bother you in the least. Hands are just beside you. Okay. Now, what will you find for Ohrreiben kein Augenkontakt? Verlegenheit. Verlegenheit ist richtig, Sunita. Well done. Und Hände in die Hüften gestützt, this pose, where you have both the arms on the hips like this.
Then Überlegenheit oder Yeah, Dominanz. dominance. Dominance. Well Überlegenheit, done. dominance. And that leaves us with only one now. I'm sorry. Kopferhoben, klar. Handlungsbereitschaft. Genau, Selbstsicherheit, Handlungsbereitschaft. Head up, eye contact, you're very confident of yourself. Das ist auch Sprache, Körpersprache. Remember, we're doing Sprache here, right? Hier geht es um Sprache, total um Sprache. Und die Gesichtsausdrücke haben wir auch im Lehrbuch gesehen. Wir gehen gleich dazu. Und hier, durch das Bild, haben wir auch neue Wörter, neue Wendungen gelernt. Just this picture alone is giving us so much vocabulary. Aber das ist so viel. Und die Wörter sind ganz neu. Exactly. And this is why they say a picture speaks 1,000 words. A good picture speaks 1,000 words. You can write a story on this. All these would come in there. Die Brust, for their Brust, or die Brust. Any others that you don't know? Verschränkt is drawn together, pulled together, crossed over. Unverkrampft. So you have two options here. Unverkrampft. Naturally, if you remove the un, it will become positive. Right? So verkrampft oder unverkrampft. Und was bedeutet denn unverkrampft? Right beside you? Unstrained, yeah. Yeah, unstrained or uninhibited or without any, you're totally free to the world. Tell me whatever you want me to do, I simply won't do it. That kind of attitude. Very lackadaisical attitude. Ja, Ausgeglichenheit, Ruhe. In from here and out from here. So unverkrampft, just hanging by your sides. Und Arme hängen salopp. Salopp is loosely. So Ohr reiben, das machen viele. And kein Augenkontakt. You rub your ears because it tends to get hot. The earlobes tend to get hot when you're really embarrassed. And you don't want to keep eye contact with the other person. So, Verlegenheit. Otherwise, words are known to you. Now, at least now, they are known to you. This is a very clever way of teaching vocabulary. So, hier mit Verlegenheit sagt man, in die Verlegenheit geraten. To be very embarrassed. Ja, in die oder in Verlegenheit geraten. To be embarrassed. And normally, not just men, it's normally used for women more than for men, embarrassment. Okay. Noch Fragen hier? Sir? Ja? Sir, heben, to lift. Erheben, auch to lift. To raise. To raise, raise. To raise, uthana. Not just lift. There's a difference between heben and erheben. You're raising something, and erheben would normally indicate something which is heavier. Right? So lift up. So in the sense of, also in the colloquial sense of you raise an objection. So in that uthana, that is erheben. Okay. And heben, hob, gehoben, also erheben, erhob, erhoben, das ist ein starkes Verb. Heben on its own would mean you are lifting some weight kind of thing. There are different meanings here in different contexts. So giving one meaning, one context is difficult.
For example, 15th August, the flag is raised at Red Fort, Indian flag at Red Fort, followed by Heaven. the PM speech. That is Haben. हाँ सर पर ये तो रेस कंट्री का हो रहा है ना so air haven should come नहीं You raise an objection. You raise a complaint. That is a Haben. Und es gibt noch ein Aufheben, to withdraw money from ATM. Yeah, Aufheben is there. Well done. अब haven also है क्या Yeah. Aufheben. So the prefix makes a difference. Und man muss darauf achten, welches Präfix gibt es hier. Leider hat das Präfix keine spezifische Bedeutung. Man muss das Verb mit dem Präfix, zusammen mit dem Präfix lernen. Es gibt einige Präfixe, die schon eine feste Bedeutung haben. Zum Beispiel das Präfix zer. Is to reduce Das hat- or break into Ja, ja. pieces breaking. Total, yeah, breaking into lots of pieces, small pieces. Zerkleinen. Zerkleinern, zerschmettern, zerbrechen zerbrechen, zerstören. zerstören So das ist total negative. miss also negative na Miss is also negative. Then when you look at bay, for example, bay is Accusative. it's Immer accusative, accusative. yes. Am meistens accusative. The meisten Meistens. accusative. And bay normally shows the end of an action. That whatever action is being completed with that verb is over now. But that is one meaning only. It doesn't always work. For example, laden, to load, beladen, loading completed. But then you have problem with suchen and besuchen. big woman So I can't tell you that it's fixed here. Über, maybe something like over or across. Aus, out maybe, to a certain extent. Nicht immer. For is in front of, before, advance. Mit is with. By, problem. Although we Zu know that- meistens agreeing. It Zu doesn't- sagen, Yeah. Beibringen also is there, no? beibringen. Beibringen ist unterrichten. Ja, beigebracht, also unterrichten. Lehren. Beibringen is the meaning of to teach. So don't look for fixed meanings of prefixes, sondern man muss das Präfix zusammen mit dem betreffenden Verb lernen. Learn it with the verb. Think of it as two separate words that you have learned. Suchen, besuchen. Learn it that way. Schreiben, mitschreiben, another word. Anschreiben, another word. Abschreiben, another word. Don't think of it as schreiben with prefixes, but treat each one of them as a separate word. The best way to learn a meaning. Separate them and think of an example. We just stick to a few of them. Also, es gibt noch Übungen, aber die machen wir dann erst später, aber nicht jetzt. If you are keen, I'll send you an exercise with this. Sir, if you want to say a state is progressing, so Yeah. here Haben or the other word? Progressing, Fortschritt. Geht weiter. उभर के आया जो बोलते हैं ना Markt Fortschritt. Progressing here in the sense of advancement. correct. For that, the new word will come in, Fortschritt. One booster beden Sie bitte. Bitte? A Fortschritt. spelling. F-O-R-T, F-O-R-T, S-C-H, R-E-T-T. Fortschritt. Der Fortschritt. Okay. Fortschreiten ist das Verb, trennbares Verb. Ja, fortschreiten ist the word. Genau.
Das ist ein trennbares Verb. To make advancements. Wir sind momentan bei B2 auf der fortgeschrittenen Stufe. Wir sind gerade auf der fortgeschrittenen Stufe des Lernens. Right now we are at the advanced level of learning. Das ist fortgeschrittenen Stufe. Noch Fragen hier? Any other questions? Keiner mehr? Schön. Also lots about language here. We'll see what we can do, what we need not do. So jetzt. Smalltalk. Also darüber haben wir am Anfang gesprochen. Smalltalk. Der Smalltalk. Und das ist zusammengeschrieben. Please note. It will be very difficult for you to find the definite article here for small talk. Very difficult. You have a genitive here. Des small talkens. See the very unusual genitive. Very unusual genitive. Weil das Wort total aus dem Englischen ist und es ist jetzt eingedeutscht. Eindeutschen, Germanize. That word is now Germanized. Also was verstehen wir unter Smalltalk? Die Überschrift sagt, die Kunst der kleinen Worte. The art of small words. Das ist auch interessant. Die kleinen Worte. What is the singular for this Worte? What? Any idea? What? Das Wort. Das Wort. Okay. So we have das Wort. Die Wort. Wörter. Aber wir haben auch das Wort. Das ist der Unterschied hier. Die Worte, die Wörter. Was ist der Unterschied zwischen den beiden Pluralformen? Oder worin besteht der Unterschied zwischen diesen zwei Pluralformen? Die Wörter sind, wir können in die Dictionary sehen. Das ist die Wörter, aber die Worte, das ist neu für mich. Das habe ich nicht gehört oder ich habe nicht bemerkt. Aha. Also nehmen wir diesen Titel hier, Raja. Die Kunst der kleinen Worte und nicht die Kunst der kleinen Wörter. Saying, maybe. Eine Redewendung or saying kind of thing. Die Worte. Ja. Word said by someone else. The word said by somebody, but that's also Wörter, no? So those are also words. Warum Worte? The statements, the water. Die Worte, Statements, ja. Yeah, that's good. So The basically, water is normal word. correct. So if you Ich habe take, eine Trauma. yeah, I have a dream.
That Martin Luther King. Yeah. So what is in words we cannot change? They are already said. No, not necessary. I can say something right now. No, In paraphrase statements it. that we cannot change. I know. They are simply statements. Don't worry. Look at the change or no change part. I can always change a statement tomorrow, but first I have to become a politician for that. Yeah, we can paraphrase it normally, right? Yeah. We can Anything that say is it in different words. statements, Yeah. no, statements can always be changed. In a court of law, it's called perjury, but statements can be changed. Don't be under that apprehension. Question is So yeah, you don't have misfesting. that misunderstanding that they cannot be changed. They are statements made by people. Those we cannot change. We're only citing or quoting them as there. But I can make a statement and change it tomorrow. I can play with Even the words. Yeah. Right. whatever I say will also be worte. That will also be worte. So, for example, if I say with you'll find this very often in question papers. Bitte schreiben Sie die Bedeutung dieses Textes mit eigenen Worten. Oder geben Sie die Bedeutung dieses Textes mit eigenen Worten wieder. This is normally mit eigenen Worten. What is this mit eigenen Worten? Onwards. Not your turn. Mit eigenen Worten. With your statements. Your statements, your words. Looking up Hindi or English will not help you because the plural is words, the word, the words, the word, the words. In the words of Jawaharlal Nehru, in the words of Goethe, in the words of Martin Luther King, that is this one here. I know 20,000 words, individual words. Your turn. This is individual. A bis Z, I know 20,000 words. Wörter, not Worte. So when you have an exercise like this, bitte geben Sie die Bedeutung dieses Textes mit eigenen Worten wieder. Please give or repeat or summarize the meaning of this text in your own words. You have to write it in your own statements and not copy from your neighbor or anywhere else. That's why they say mit eigenen Worten. Hindi शब्दों में Jawaharlal Nehru, Martin Luther King or whatever के शब्दों में, that is still water. And the dictionary is also called Shabdkosh. That also is Shabd. So a translation doesn't help us. When you say Shabd, you're not sure what the Shabd is. Is it one or is it many? So the easier way here is to look at the German individual words, Wörter. A set of words, grammatically correct words, put together as a sentence, also eine Aussage, a statement, Worte. It will be confusing in the beginning, but remember this very well. Okay, so the Kunst der kleinen Worte, the art of small words, small statements. Und das habe ich euch schon am Anfang heute gefragt. Danach habe ich euch gefragt, was ist dann diese Kunst? Wie wichtig ist es in unserem Leben,
Smalltalk oder die Kunst des Smalltalks, des Smalltalkens. Wie wichtig ist das? Sehr wichtig. Kannst du ein paar Beispiele geben, Raja? Wenn wir streiten mit den Frauen oder die Mann und dann der Mann und dann können wir ein not in the we should not what to say lose the words, we should control it and then find a Also, time, sit and talk, and then ja. the problems will be over. Meistens mit Freunden und dann Familie. Sehr viele Erfahrungen, Raja. Ja, Ja, ja. genau. Das ist wirklich aus Erfahrung, Anjali. Persönliche Erfahrung. Ja, ich stimme Raja auch zu. Aber Smalltalk, wenn wir ganz formell davon sprechen, wenn wir ganz formell darüber reden, wie wichtig ist das? Formell, ja. Ja? Wie wichtig ist das? Das gibt's zum Beispiel, wenn die Teamleiter spricht mit die Angestellten und dann können wir die Sense of Belonging geben. Meistens, das ist nur 5 Minuten oder 10 Minuten. Ja. Alle haben zu viel zu tun, aber wenn wir etwas sagen über was es erwartet und was können wir tun zusammen und was ist die outcome. When we explain that, then the team members have the sense of belonging with the team, and then they work towards the gemeinsamen Ziel. Yeah, Yeah. gemeinsamen Okay. Ziel. The common goal, yeah? Yeah. Yeah. Sense of belonging, that is Zugehörigkeitsgefühl. Ja, Zugehörigkeit. Ja, Zugehörigkeitsgefühl. Genau, also das ist vor allem in Büros sehr, sehr wichtig. Smalltalk. Aber wisst ihr was? Die Deutschen machen nicht sehr viel Smalltalk. Richtig. Sie neigen davon ab. They tend to keep away from the small talk. They expect you to behave professionally, and they don't even seriously. This is my own experience. We talk a lot with our team members, but I never see any Dasher talking something like motivating. Everybody expect you to be self-motivated, and then you are a professional. Then you expect to deliver. That's really crazy here. I mean, in Deutschland, it's mine. I noticed it, but that's really difficult with these guys. I agree with you because I have also dealt with the foreigners here in India. There was a project I was working on, helping them with the interpretation work. This is the digitization of the maps of Europe and Germany. With the maps which are today used in Google Maps and the other places. Earlier, they used to be the print maps. So now all of it has been digitized. Hiking maps, road maps, bicycle maps, hiking, trekking paths. All these maps were digitized by a company in Germany. The digitization work was carried out in Hyderabad. Labor here was cheap. And this particular company, I came to know them later very well. It's a Telugu-speaking company. And they were also very happy that I could speak some Telugu with them and also help them out with the German. So this German team would come once a year. Unless it was an emergency, in which case they would come over a period of 6 months. So I helped them digitize this. Our work used to begin at 9:30. 9:30, not 9:29 and a half, not 9:30.14, 9:30. Punkt. At 9:30, the projector would be switched on. The good morning would be over 15 seconds before that. Guten Morgen. Gut geschlafen? Habt ihr oder haben Sie schon gefrühstückt?
Schön. Projector on. Straight to the work. Straight till 1:30. Then a half an hour pause. Also wir essen dann so Mittag. Und dann wieder an die Arbeit. 2 o'clock. Punkt um 2. Punkt um 5. Aufhören. And then would begin the small talk. But not during the meeting. That was a long time back. And it was very, very cut and dry. By 5 o'clock in the evening, I could literally see smoke coming out of my head. Intensiv haben wir gearbeitet. Intensiv. So they're not given to small talk. Aber das ist auch wichtig. As Raja says, das ist sehr wichtig. Und hier gibt es auch einen kleinen Text, haben wir hier. Was ist denn Smalltalk? Geschickt Smalltalken. Was heißt denn geschickt? Face. Ja? Face. Raja? Face. Not on the face, no? Nein. Er ist sehr geschickt mit den Händen. Er macht diese Geschicken ist Handarbeit. to... Nein, geschickt. Geschickt ist Adjektiv. Das Wort heißt geschickt. Das ist kein Partizip 2 Form. Das ist nicht Partizip 2. Skilled or genius. Very skilled. Geschickt means skilled. Skillful or full of skill. Geschickt. Ja, geschickt sein. That's an adjective, by the way. Don't confuse with the chicken, schickta, geschickt. It has nothing to do with the verb. It's an adjective here, geschickt. The verb itself, the adjective itself is geschickt. So skillful small talk. Right? So literally, if you translate word for word and you have an image, small talk, it's a kind of small talk one would indulge in with a child, a small child, literally. If the child has got a problem, not talking to you or not talking to anybody, doesn't want to have his food, and so weiter, and so weiter, and so weiter. So with a very skillful small talk, you can get the child, the mood of the child to change and get your work done. So let's take the opening theme here. I think all 5 lines each, if you can take up, it'll be great. Start. Kann ich anfangen? Ja, bitte. Ja, wer möchte? Kann ich, oder? Ja, Raja. Los. Okay. Sie sitzen bei einem geschäftlichen Dinner und ausgerechnet Ihr Tischnachbar ist ein Langweiler. Worüber sollen Sie mit dem reden? Später wird Ihnen der Chef Ihres Mannes vorgestellt. Was erzählen Sie dem? Die Kunst des Smalltalkens will gelernt sein. Jürgen Hesse, Gründer und Inhaber des Büros Berufsstrategie, gibt Seminare zum Thema Smalltalk und hat 2 Bücher darüber geschrieben. See, this has now become an important topic there. Was sollte man mit einem Langweiler sprechen? Wie ein Nerd, oder? Ja, kann ein Nerd sein. Oder der wird sich, also der hat vielleicht gar kein Interesse daran. Ja, nein. What kind of small talk will you have with that person? Schönes Wetter heute, ja. Kann regnen, ja. Morgen wird es bestimmt kalt. Nein. Sind Sie verheiratet? Ja. Kinder? Ja. What kind of conversation can you have with such a boring person? Ja, Langweiler. Oder später wird Ihnen der Chef Ihres Mannes vorgestellt. Suppose the boss of your spouse, basically, not just necessarily your husband, is introduced to you. What do you speak to the boss? My dal got burnt today.
Or my child didn't have his lunch or breakfast at school today. Was erzählen Sie dem? Und dann sagt er, die Kunst, the art der Smalltalkens will gelernt sein. This has to be learned. Und dieser Autor, Jürgen Hesser, der hat 2 Bücher darüber geschrieben. So let's take the next few lines, maybe till here. Ich lese. Ja, bitte. Es ist wirklich eine hohe Kunst, eine Gespräch zu eröffnen und damit das Ping-Pong-Spiel Kommunikationen zu starten. Ja. Es kann immer mal passieren, dass Sie bei einer Party neben dem langweiligsten Tischnachbarn sitzen, jemand, bei dem Sie keine Ahnung haben, worüber Sie sich mit ihm unterhalten sollen. Ja, ist das euch irgendwann mal passiert? To any of you, has it ever happened? You're sitting next to a person who doesn't want to talk, or is a very boring person. Anytime you bumped into somebody like that? Ja, Sir. Wann wir haben in unserem Büro einen kleinen Party, vielleicht am Diwali oder am Holi. Das Ja. passiert mehrmals. Ja. Okay, und was magst du denn persönlich, Anjali? Sir, manchmal ich probiere, ich soll reden, aber if nicht, dann ich sitze in ein anderer Platz. Ich gehe und nehme ein bisschen Essen in meinem Plate, wechsle Ja. meinen Seat. Ja, also, ja, das ist das, das ist, it's very, very difficult, ne? Das fällt einem sehr schwer dann. Das kann man mit solchen Leuten reden. Also was bedeutet Ping-Pong-Spiel? Ball, that is ein Ping-Pong-Ball wir haben. Ja, nee, Kommunikation. Bei der Kommunikation, was heißt Ping-Pong-Spiel? One time in your and one time in mine. Bounce back like in pendulum. Right. Also man fragt, bekommt eine Antwort oder bekommt eine Gegenfrage. Man antwortet, dann bekommt man eine Frage. Also das ist wie Ping-Pong. Tischtennis. So you ask a question, get an answer, then you get a counter question maybe, and then you answer and so on, back and forth. Ja, hin und zurück. So. Aber manchmal funktioniert das nicht. But as it says here very sarcastically, let's take the next few lines, please. Yeah? Kann ich? Ja, bitte, bitte, bitte. Dann ist es am einfachsten, Sie griffen etwas, was aus der unmittelbaren Umgebung heraus. Wie schmeckt Ihnen der Schweinebraten? Ja. Dazu kann jeder was sagen. Beginnen Sie das Gespräch aber nie direkt mit einer Frage. Geben Sie dem anderen Zeit, Sie darauf einzustellen, dass er gleich etwas sagen muss, zum Beispiel indem Sie erstmal feststellen, das riecht aber gut. Danke. So actually if somebody doesn't want to speak, it's the easiest. Don't speak. Like Anjali does, den Platz wechseln. Otherwise, Sie greifen etwas aus der unmittelbaren Umgebung heraus. Herausgreifen, to take hold of. Take hold of. Genau. Something around you. Start with that. Funny chairs, no? The cushions are not nice. Or this is a very old-fashioned design of chairs. Must be very expensive. But something on those lines. Unmittelbar, direkte Umgebung, right around you. Wie schmeckt Ihnen der Schweinebraten? How do you like this pork toast? Or roast? As I speak around. But then you have to make sure the other person eats pork. So you do that.
Yeah, because if I'm sitting and somebody asks me this, I'll simply say, sollte sehr schmeckhaft sein, aber ich esse kein Schweinbraten. Auch kein Fleisch. And then the other guy is now in Verlegenheit. Actually, nowadays we can sense if someone wanted to initiate a conversation, they start with this, and then we can sense it. Okay, this guy wants to make a conversation, so we Yeah, can just relax and then we can start talking. I have realized this lately. Actually, it was fun now. it's fun, yes, I know. But there was one chap who tried once to ask very loudly in the presence of my wife, not that she doesn't know. This was at a party, and this person deliberately comes up to me. And I expected some trouble from him. He normally was that type. Had it not been formal, I would have cut him dead, like I normally did. So he comes up to me and says, Urti, when did you stop drinking? So I looked at him in the face. I said, today, Tuesday. I don't drink on Tuesdays. You didn't know that? He did not expect that answer. He thought I'll be very embarrassed. And where to look, I wouldn't know. And my wife was also there. She looks at him in the eye and says, are you trying to tell me something? I know my husband doesn't drink. We've been married for 35 years. So it was his turn to become embarrassed and go away. He didn't know, my wife didn't know. Or he thought she did know or she didn't know. So I just gave it straight away on his face. On the Tuesdays, I don't drink. Why tell him, what is this question, man? I don't drink. You know that. No, what are you saying? I didn't have to go into any of that. So there are people you have to deal with problems in the problem situation. So Schweinebraten, first make sure the fellow is a non-veg. Yeah. Well, and auf dem Tisch natürlich steht Schweinebraten. That's the conversation around the table. Und dazu kann jeder was sagen. Ja, schmeckt gut, könnte besser sein, also ist etwas versalzt oder hat kein Salz or whatever. Then he says, beginnen Sie das Gespräch, aber nie direkt mit einer Frage. Geben Sie dem anderen Zeit, sich darauf einzustellen. Was bedeutet hier einstellen? Sich einstellen. Sich einstellen. Einstellen. Sich einstellen is to... Context. Go by the context, please. To introduce. Sich einstellen und auf. Please note that. Please. Auf. Sich einstellen und auf. Give the other person time. Durchsprechen, wie ein Durchsprechen. Like talk through. That person to adjust. Anpassen. Don't ask a direct question because that person will be totally bewildered, shocked by a direct question. Give that person some time to adjust. For example, you start with an indirect question or a statement. Because a direct question can always throw the other person off balance. So geben Sie dem anderen Zeit, sich darauf einzustellen, also to adapt to something, to be prepared with an answer. So don't shock him into responding because dass gleich etwas sagen muss, because that question forces an answer. Remember, this is Deutsche Gesellschaft, not the Indian Gesellschaft. How do you like the biryani? Or how do you like the mutton biryani? Oh, your children are married. You were telling me last time. Totally change of topic. I've seen this kind of conversation here, tangential. Questions are never answered directly. And it goes off from one topic to another topic with no topic being discussed properly. To give the other person a little bit of time to think, dass gleich etwas sagen muss. Zum Beispiel, indem Sie, you, erstmal feststellen, das riecht aber gut. Oh, nice aroma. Very nice aroma. And then let the other person react to that.
Don't ask direct questions. Yeah. Sunita, can you take the next 5, please? From Yes. Ein Thema? Yeah. Yes. Ein Thema über das man immer ins Gespräch kommt, ist tätig das Wetter. Unter, Untersuchungen haben gezeigt, dass sich die Menschen immer mehr fürs Wetter interessieren. Sie, sie, können, Können Sie? sie können sich auch über Krankheiten unterhalten und ich habe schon unter, unter war, right, sir? Unterbar, Ja. ja, Ja. unterbar Gespräche über Zetzen, nein, Stern, Stern. Sternzeichen geführt. Ja. Entscheidend ist, dass sie ein Thema finden, das der andere interessant findet. Danke, danke. Pause hier. Danke. So, ein Thema, über das man immer ins Gespräch kommt. A topic which is very popular, which is easy to start a conversation, is indeed, tatsächlich, the weather. It's a favorite topic with many people. You don't have to be an expert on this. Untersuchungen haben gezeigt, Untersuchungen, Experimente, Versuche, have shown, dass sich die Menschen immer mehr für das Wetter interessieren. You can also talk about illnesses, diseases, illnesses. And now in the pandemic, this is the favorite conversation. Which one? Covaxin, Covishield? How many? 2? Booster? It's a common conversation in many places now. Pandemic, COVID-19. Have you got your booster dose? Have you got your shots and so on? Und der Autor sagt, hat auch Gespräche über Sternzeichen geführt. Was ist Sternzeichen? Zodiac signs. Rashi. Yeah, the Rashi, the zodiac signs. Star signs, basically. Stern, der Stern, die Sterne, Star. Und das Zeichen, Sign. But the important thing is, decisive is, you have to find a topic that the other person finds interesting. Don't talk about your favorite topic. Talk about that other person's favorite topic. Devika, would you like to take this up, please? Yes, sir. Ja. Es geht weniger darum, sich selbst gut darzustellen, als dem anderen die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren und wohl zu fühlen. Wenn Sie beim Gegenüber punkten müssen, weil es sich zum Beispiel um den Chef Ihres Mannes oder die zukünftige Schwiegermutter handelt, geht es darum, Sympathien zu gewinnen. Danke, hier. 1 Minute Pause. It's not about, es geht weniger darum, es geht um. This is again a Wendung. Es geht what it concerns or it is about. It is not about introducing oneself, sich selbst gut darzustellen. Than it is to let the other person or give the other person the opportunity, the possibility to present himself and to feel good, to feel comfortable. So it's not a question of you making yourself comfortable. It's letting the other person get comfortable. So if you are on the other side of the table to somebody, are literally opposites, and you want to score points about that person, I know more about this than you, or I let you speak more than me. It's because, for example, that is here, the boss of your husband, this is for women here, or the future mother-in-law,
then it looks like as if you're trying to gain sympathy. It's not about that. So don't look for this, although this is also part of conversation, small talk. And the last bit, plus 2-3 lines. Abhishek, Shashank, wer möchte das bis zum Ende bringen bitte? Ja, Sir, ich lese. Das funktioniert am besten, wenn Sie gemeinsam Kiten feststellen. Zum Beispiel, Sie kommen aus München. Ich auch genauso gut ist es, wenn Sie eine Leidenschaft teilen fürs Theater oder für Fußball. See? It works when you find some commonality, Gemeinsamkeiten. Sie kommen aus München. Ich auch. Ich auch. And then the conversation, that's an icebreaker. Conversation continues. Genauso gut ist es, wenn Sie eine Leidenschaft teilen. If you're sharing a passion, Fußball oder Theater oder irgendein Sport. But you can immediately start discussing that. Das funktioniert sehr gut. Aber meistens findet man solche Partner, Gesprächspartner nicht. Und darum das Thema Smalltalk. Und eigene Erfahrungen diskutieren wir dann morgen. Let's see what kind of small talk. I'll give you a situation and you have to give me a small talk example. Okay? Any questions here? Any Fragen? Habt ihr Fragen? Nein. Gut, dann wir treffen